Meu caro amigo presidente Prabowo Subianto, presidente da República da Indonésia, meu caro Zulfikar, ministro coordenador para assuntos alimentares, em nome de quem cumprimento os ministros e integrantes da comitiva da Indonésia, meu caro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, ministros Carlos Fávaro, Marina Silva, Camilo Santana, Wellington Dias e Sidônia Pereira, minha querida Magna, presidente da Petrobras, meus amigos e minhas amigas. É um imenso prazer receber o presidente Prabowo Subianto em Brasília, depois de participar ao seu lado da cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro. Dar as boas-vindas à Indonésia como membro dos BRICS foi como abrir as portas da casa para um amigo de longa data. Somos duas das maiores democracias do mundo, formadas por sociedades multiétnicas, forjadas na tolerância e no respeito às diferenças. Possuímos rico patrimônio natural e grande parte da biodiversidade do planeta. Há 70 anos, na Conferência de Bandung, a Indonésia já empunhava a bandeira da luta por uma ordem internacional mais justa. Ouvi atentamente quando o presidente Prabowo criticou na cúpula dos BRICS que o direito internacional esteja sendo subjugado pela força. Por isso, a defesa do multilateralismo é mais necessária hoje do que em qualquer outro momento. O Brasil apoia a entrada da Indonésia no novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que tem suprido importantes lacunas de financiamento no sul global. Ambos somos vozes importantes em favor da paz. Assim como o Brasil, a Indonésia sempre defendeu que o diálogo é a única saída para a guerra na Ucrânia. Agradeci ao presidente Prabowo pela participação indonésia no grupo de amigos da paz proposto por China e Brasil. Nossos países também têm denunciado incansavelmente as atrocidades cometidas contra a população palestina em Gaza. Nunca tivemos medo de apontar a hipocrisia dos que se calam diante das mais flagrantes violações do nosso tempo. Reconhecer o Estado palestino e permitir seu ingresso como membro pleno da ONU é garantir a simetria necessária para viabilizar a solução dos dois Estados. A afinidade entre a Indonésia e o Brasil se expressam também na abordagem de dois desafios da atualidade: o combate à fome e à pobreza e o enfrentamento à mudança do clima. O programa Refeição Nutritiva Gratuita, promessa de campanha do presidente Prabowo, lançado este ano, é uma das maiores iniciativas de alimentação escolar do mundo, com meta de alcançar 83 milhões de beneficiários até 2029. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, criada pela presidência brasileira do G20, vai contribuir para transformar esse plano em realidade. Coloquei à disposição do presidente Prabowo a experiência brasileira do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, referência mundial sobre o tema. Nossos países contam com duas das maiores bacias tropicais do planeta, a Amazônia e a de Bornéu. A Indonésia está conosco no Grupo Unido por Nossas Florestas, lançado em 2023 na cúpula da Amazônia para demandar maior financiamento ambiental. Estamos trabalhando juntos para o lançamento na COP30 do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que vai remunerar países em desenvolvimento que mantêm suas florestas em pé. Também estamos entre os maiores produtores de bioenergia do mundo. Juntos, podemos criar um mercado global de biocombustíveis
que contribuirá para descarbonizar os setores marítimo e de aviação. É possível produzir bioenergia de forma sustentável, mas a definição de padrões de sustentabilidade deve ser feita na esfera multilateral e não imposta unilateralmente por alguns países ou blocos. Brasil e Indonésia se opõem a classificações arbitrárias que desequilibram o comércio e aprofundam assimetrias entre nações desenvolvidas em desenvolvimento. Expressei ao presidente Prabowo o interesse brasileiro de aprofundar o diálogo sobre minerais estratégicos. O Brasil pode se inspirar no exemplo indonésio, em especial nos incentivos para que o beneficiamento destes recursos ocorra localmente. No ano passado, atingimos o maior fluxo de comércio bilateral em nossa história. A Indonésia já é o quinto maior destino dos produtos do agronegócio brasileiro. Queremos facilitar o comércio de carne bovina brasileira, que pode contribuir para a segurança alimentar do povo indonésio. Conversamos sobre a diversificação do nosso intercâmbio comercial, incluindo nas áreas de aviação civil e de produtos de defesa. Uma aproximação entre o Cone Sul e o Sudeste Asiático seria benéfica para o comércio global. Agradeci ao presidente Prabowo, à Indonésia, o contínuo apoio que tem dado ao estreitamento das relações entre Brasil e ASEAN. A ASEAN é um bloco de 680 milhões de habitantes e tem experimentado crescimento econômico acelerado e rápida evolução tecnológica. Seu PIB agregado é de 4 trilhões de dólares, o que representa a quarta economia do mundo, atrás dos Estados Unidos, China e Japão. Espero consolidar estes laços na próxima cúpula do grupo em outubro, na Malásia. A presidência brasileira do Mercosul retomará com os sócios as tratativas sobre a celebração de um acordo com a Indonésia. O interesse de brasileiros pela Indonésia e de indonésios pelo Brasil já é muito positivo. Esperamos, em breve, assinar acordo de cooperação educacional que permitirá a maior mobilidade estudantil entre nossos países. A relação entre o Brasil e a Indonésia é a prova de que a sintonia entre os dois países é mais relevante do que a distância que nos separa. Esta visita renova a parceria estratégica que firmamos em 2008 e lança as bases para um relacionamento ainda mais próximo e robusto. Deixo ao presidente Prabowo Subianto, ao governo e ao povo da Indonésia meu sincero agradecimento, com a expectativa de que já possamos nos rever em breve em Jacarta. Terima kasih. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o presidente da República da Indonésia, Prabowo Subianto. His Excellency President Luiz Inácio Lula da Silva, President of the Federative Republic of Brazil, distinguished ministers and senior officials of both countries, distinguished members of the media, ladies and gentlemen. First of all, I would like to extend my gratitude and my highest appreciation to President Lula for the warm welcome and the distinguished ceremony welcoming me here in my first state visit to Brazil, my first visit to your wonderful capital, Brasilia. Also, this is my second visit to Brazil.
I attended the G20 summit in Rio de Janeiro, November last year, and this year I attended the BRICS summit a few days ago. I look forward to President Lula visiting Indonesia this year in October, because we have nearly the same birthday, nearly the same in October, and I want to celebrate President Lula's birthday in Indonesia. President Lula will be 80 years old. I am his younger brother. I will be 74. But they say the 80 years old today is like 60 years old a few years ago. So I'm convinced that we will see President Lula being active in the world stage for a long time. Ladies and gentlemen, we are separated by distance, but the planet has become smaller. And Brazil and Indonesia have so many common interests. We are both very big countries with very big population. We have the same biodiversity, the largest in the world. You have the Amazon tropical forest. We have the tropical forests of Sumatra and Borneo and Sulawesi. We are both very big democracies. We both have a common vision on many issues. During my second meeting, my participation in G20 and in the BRICS summit, I witnessed and I am present seeing the leadership of President Lula. President Lula, I think, is not only a leader for Brazil, not only a leader for Latin America, but your leadership, you have made yourself a leader in the international stage, a leader of the global south. And I would like to express to you my strong admiration for your brave leadership. And that is why I feel very close to Brazil, and I would like to increase the real cooperation between Brazil and Indonesia. Many times we sign agreements of partnership and then it remains a written document. But now we feel that we have so many common interests, we have so many resources that we can really benefit each other, not only in trade industry, but in many fields. Field of agriculture, Brazil is at the cutting edge. You are giving good example with your use of biofuels and your innovations in the field of agriculture, your productivity, which will really benefit Indonesia if we study from your experience. And you, President Lula, and your ministers have kindly accepted our request to send more of our teams of technical experts to study your innovation and your modernization as well as your technology here. In many fields we have already good cooperation. We would like to implement the Indonesia-Brazil Defense Cooperation Agreement. Our defense forces have already used many of your defense products and equipment, and I think we would like to continue this cooperation.
through joint production and joint technology transfer. We also would like to increase joint military personnel training and technological collaboration on missile and submarine systems. In the economic sector, we agreed to enhance cooperation in trade and investment, and we welcome very much your plan to bring several hundred Brazilian entrepreneurs with you on your visit so that we can get tangible cooperation as soon as possible. I welcome your leadership of Mercosur, and we hope that we can conclude the Indonesia-Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement with you. Also, we will promote strong cooperation between our two countries through the role of our Sovereign Wealth Fund, Danantara. And we really welcome the discussions about livestock, agriculture development, and the food industry. We explored further cooperation, joint research in the field of technology. Food security and self-sufficiency is very important for Indonesia, and we are very frank in saying that we have used your programs as our role model, and we are now in the middle of an ambitious program for a free nutritious meals program for Indonesian children and pregnant mothers, and we are on target. We will achieve 82.9 million meals a day by December 2025. In the field of energy transition, we are planning to achieve 100% renewable energy within the next 10 years. The target, of course, is 2040, but my experts tell me that we can achieve this much faster. Again, we see your success in developing biofuels, and I think we are determined to catch up with the advances that you have achieved. In the field of international geopolitics situation, we are completely in line with the thinking of President Lula, and I really wish that we will coordinate some of the initiatives that we must take. For instance, you are very correct, we have to rise to our responsibility to try to achieve a breakthrough in the conflict in Ukraine and also in the Middle East. In Ukraine, I think I agree with your concept and your thinking of continuing the role of the group of friends to try to push towards a tangible and real ceasefire as soon as possible. And on the Middle East, again, we really value your strong stand on the need for immediate cessation, ceasefire in Gaza, and also that the only solution will be a two-state solution. And we really value your strong stand for this. On reforms on the international governance, we support your thinking that there must be reforms for the United Nations to increase the voice of other
new big players on the global scene. Brazil is a very big country, big population, with a strong economy. I think will have to play a more responsible and leading role. And I think we should combine our efforts, combine our voice to push forward for these reforms, together with other countries, India, South Africa, Egypt, Nigeria, Germany, Japan, Mexico. So, in conclusion, Your Excellency, I think my visit here has been very productive, and I really look forward to your visit with tangible achievements by October. And in conclusion, we'll plan a very, very good birthday party for you in Jakarta. Thank you very much. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e a todos que aguardem em seus lugares a saída do presidente da República e do presidente da República da Indonésia.